Well, we don't know. Sure. Live stream. I mean, they can see me, but I can't. I mean, I think a lot of the topic happens in conversation. I agree. If we just meet regularly, there's no issue. Exactly. Well, these things will get caught much earlier, and they won't become as big an issue. Couldn't agree with you more. Couldn't agree with you. Most things can be solved through effective communication, right? What it comes down to, right? Yep. And shall we? Well, good Shabbos, everybody. Welcome, and it is a delight to see all of you here this evening. And those of you online, welcome to our Shabbat evening services. Chazan Smith is going to carry us into great heights as we begin Kabbalat Shabbat on page, good evening, Ben, on page 11. Lechuneranena, 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 Adonai. Lechuneranena, 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 Adonai. Naria, naria, letzur yishenu, nekama fana betoda. Naria, naria, letzur yishenu, bizmirot naria lo. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Lechuneranena, 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 l'Adonai. Arbaim shakut bador ba'amam to'e levav heim veheim lo yadu derachai asher nishbati ve'api im yavon el menuchati. We join together the Carlebach melody of Shir Ladonai. Shiru Ladonai, Shir Chadash, Shiru Ladonai, Kol Haaretz. Shiru Ladonai, Baruch Hu Shemo, Basru Miyom Leyom Yeshuato, Sapru Vagoyim Kevodo, Bechol Ha'amim Nifleotav, Ki Gadol Adonai, Hulal Meod, Norau, Al Kol Elohim, ay, Ki Kol Elohe, Ha'amim Elilim, V'Adonai Shamayim Asa, Hod V'Hadar Lefanav, Hoz V'Tiferet B'Mikdasho, Havu L'Adonai Mishpechot Hamim, Havu L'Adonai Kavod V'Oz, Havu L'Adonai Kevod Shemo, Seu Mincha, Uvo Lechatzrotav, ay, Hishtachavu L'Adonai, Behadra Kodesh, Chinu Mipanav Kol Haaretz, Imru Vagoyim Adonai Malach, Hafti kon tevel baal timot, Yadin be'amim be'meisharim, Yismechu hashamayim v'tagel haaretz, Yiram hayam,
ומולו מאוד, יעלו שדי בכל אשר בו, היי היי היי. אז ירננו כל הצייר לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. יאללה 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 לה 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 יאי רי 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 יאי רי 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 יאי רי 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 Are you moving up that madrega? You know what a madrega is? A madrega is a stair, a level. So the goal of Kabbalat Shabbat, with the excellent leading by Chazan Smith, is to move us slowly up the spiritual ladder in order to be able to begin Mariv with the fullness of our heart and the intention of our mind. So we are on the third Psalm on page 15. Adonai malak yagel haaretz, yismechu im rabim. אוהבי אדוני שנאו רע, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק ולשלי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. Oh, page 17. מזמור שיר לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה. לפני אדוני קיבל, ליפל ישפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. Our fifth Psalm, page 19. We're going to join together in just a moment. Romamu on page 20. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. We rise, page 21. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעימים, הבו לאדוני כבוד בעוז. הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסירון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש. כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יאכל איילות, ויחשוף יערות ויערות. ובהיכלו קולו ומרכבות, אדוני למבול ישב. וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יאי יאי ללי, יאי לי ללי,
You may be seated. Imagining the Shabbat is with us, we welcome her on page 23, L'chadodi. L'chadodi, likrat kala, penei Shabbat nekabela, shamor v'zachor b'dibur echad hishmi'anu el hamiuchad Adonai echad u'shmo echad l'shemo tiferet ve'liti l'chadodi likrat kala penei Shabbat nekabela likrat kabad lechu v'nelcha ki mekor haberacha merosh mikedem nesucha sof basei b'machshava techila lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela mikdash melech himelucha kumitzi mitoch hafecha rav lach shevet b'yemecha bacha v'hu yachamol alayich chemla lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela lechadodi likrat kala yadadai 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 penei Shabbat nekabela lechadodi likrat kala yadadai 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 penei Shabbat nekabela Itnari me'afar kumi livshei bigdei tifartechami al yad ben yishai peit halachmi karva el nafshi ge'ala lechadodi likrat kala yadadai 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 penei Shabbat nekabela Hitoreri, hitoreri, hiva ore, kumi ori, uri, uri, shir daberi, kevod Adonai alaich nigla, lechadodi likrat kala, yadadai, 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 penei Shabbat nekabela. Lo tevoshi velo tikolmi, ma tishtochachi u'ma tehemi, bach yechesu ani eyami, v'nivneta ir al tila. Lechadodi likrat kala yadadai 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 penei Shabbat nekabela lechadodi likrat kala yadadai 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 penei Shabbat nekabela lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela v'hayu limshi shosayich v'rachaku kol mevalayich yasis alayich Elohayich kimsos chatan al kala lechadodi likrat kala penei Shabbat nekabela Yamin u'smol tifrotzi, ve'et Adonai taritzi, al yad ish ben partzi, v'nismecha v'nagila, lechadodi likrat kala,
B'nei Shabbat nekabela. Boi v'shalom ateret bala. Gam besimcha uvtzala. Toch emunei am segula. Boi chala, lecha dodi likrat kala. B'nei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala. B'nei Shabbat nekabela. You may be seated, page 27. Mizmor shir leyom haShabbat, tov lehodor laHadonai, ulzamer leshimcha elyon, ulzamer leshimcha elyon, lehagid baboker chasdecha, ve'emunatcha balelot, alei asor v'alei navel, alei gayon bechinor, mizmor shir leyom haShabbat. Tov Lodot LaAdonai, Ulzamer Leshimcha Elyon, Ulzamer Leshimcha Elyon. Lehagid ki ashar Adonai, Tzuri v'loav lahatabo. Page 29. Adonai malak yehud lavesh, Adonai hozi tazar. Eidotecha nemnu meod, leveitcha nava kodesh. Eidotecha nemnu meod, leveitcha nava kodesh. Adonai leorech yamim. Mourners and those observing Yortzeit, page 30, Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Ve'alma divrach yute v'yamlich malchute. V'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, shemei dekudisha, b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata, damiran ve'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Seh shalom v'imru mav, hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. So before we enter into the Marif service that begins with the Baruch Hu and concludes with the Amidah. Jews are, as you probably are aware, required to pray. There was a debate, shockingly, I know, 2 times or 3 times a day in the Talmud. And in the end, the debate, which we're not going to get into, was 3 times a day to match the 3 times of the sacrificial system in morning, noon, and evening. And the prayers that signify a service is actually just one tefillah, one prayer. Do you know what that prayer is? I was going to say, I'll give you a hint. It's not the Shema. So thank you, Michael. It is not the Shema. That we're required to say twice a day. Not the Aleinu. That was much later added by Rav in the 1st century. Good call, Baruch Hu, a nice idea, but Baruch Hu is actually just a call. Like, hey, come on, folks, let's join together in prayer. Give you one more shot. The Amidah. The Amidah? Now, I could have tricked you in the question because I said prayer. Yeah. And when you think of the Amidah, it's multiple prayers. So you may have said that if I had reworded my question
slightly differently. But the Amidah is the one that the rabbis say is really the essence of tefillah, of prayer. And there's a debate, another debate, not surprisingly in the Talmud, which is when you say the Amidah, if you don't have kavanah, what is kavanah? Intention. Intention, focus, where you're paying attention. Does the Amidah count? Like, do you have to have intention for you to fulfill the mitzvah of prayer? Rabbi Eli Konfner from Hadar in New York has been writing every week his Devar Torah specifically around tefillah. Very interesting. And he shared in this week a passage from the Midrash which I had never seen before. And it connects this notion of kavanah, intention, to the Ten Commandments that we read tomorrow. I don't know if you're familiar with this Midrash. It's called Yalkut Midrashei Teiman. And it is a collection of Yemenite Midrashim known only in manuscript form. And this is what it says. It says, on the commandment of the Ten Commandments, it says, you shall not take the Lord's name in vain. It's on that one. It says, from here, our sages said that anyone who prays without kavanah, we attribute to them as if God said, you shall not take the Lord's name in vain, and God will not forgive those who do take the Lord's name in vain. So from that, they learn, I guess the Yemenite tradition, that if you have no intention, when you're saying the Amidah, it's as if you're taking the Lord's name in vain. That's harsh. Isn't that harsh? Yeah. Well, there's another passage in the Talmud that says, this is from Rabbi Elazar, a person should always take stock of themselves. If they can direct, likavein, from kavanah, their heart, then pray the Amidah. If not, then don't pray. So, this position says, if you can't focus, if you can't be present, then don't try. Don't pretend. Like, if you're having a conversation, let's say Miriam, you're having a conversation with Bob. And Bob, you know you can't hear Miriam in this moment. Not all the time, but just in this moment. Just in this moment, you can't hear Miriam, and you say, Miriam, dear, Miriam, love of my life. Miriam, who I want to be fully present to. I can't be present to you right now. So whatever you say to me, it's just going to go right over my head. I'm not listening. So don't talk to me because you're just going to be mad. And I don't want you to be mad because I can't be here. So let's wait and have this conversation another time. No, we don't usually speak like that, but it would be helpful if we did speak like that. It would be helpful if we talk like that. So in this passage, God is saying through the Midrash, through the rabbis, if you can't be present to me, right, don't. Just find another time. But there's another passage in the Talmud that says from Rabbi Chia, Ruba, he said, I never had kavanah in my life. Once I tried to have kavanah and I thought it in my heart and said, who will enter before the king first, the tax collector or the exilarch? Shmuel said, I count clouds. Rabbi Bun Bar Chia said, I count rows of bricks. So here you have three rabbis no less, who basically, when they're praying the Amidah, are busy thinking about other things. One's mind is wandering and counting the tiles in the ceiling. Another one is thinking of some gibberish kind of thing about when we die, what's going to happen. And yet they're still praying the Amidah. So it seems like in this position, even if you lose your intention, you can still pray. Finally, we have Rav Natroni Gaon, 13th, 14th century. He says, the specific exception with regard to all of the conversations in the Talmud
is in reciting the Amidah. It's in the early generations when their hearts were prepared for tefillah, but in our day, we do not cancel praying just because of a distraction, for it may come from a place of not for its own sake to a place of for its own sake. In other words, what he's saying is, after reading all these different positions in the Talmud, one that says you shouldn't pray the Amidah if you can't concentrate, one that says you should pray even if you can't concentrate, he says you should pray even if you can't concentrate. Why? Because then if you start at a place where you can't concentrate, maybe in the process of praying, you'll get to that place. So, of course, that leads us to the question, how do we get to that place? I'm guessing there have been moments when you all, and those of you online, have been in the midst of prayer and your mind has wandered. You've maybe counted tile ceilings. You've chatted with your neighbor. You've looked around at what's going on in the congregation. That is pretty normal. So what do? How do we get back? Well, going back to that very first midrash that I taught you about the Ten Commandments, one way of dealing with it is saying, how did the Israelites focus for the Ten Commandments? And Rabbi Samson Raphael Hirsch writes the following on tomorrow morning's Torah portion. The nation learns that when a person enters into the service of God with full knowledge and consciousness, they rise to a heightened level of which there is none in the world, and their standing before God is one of closeness without intermediary. All the forces of nature are making noise, the noise of earthquakes, thunder, shaking mountains, the sound of the shofar getting louder, but Israel is inclining its ear to listen only to the speaking of God with Moshe. So what he's saying is the model for Kavanah comes from tomorrow morning's Torah portion. Noise, thunder, distraction. And yet even in that noise, they were able to hold on, even if just for a moment, to the sound of God. And if it was the case for the Israelites, so too could it be the case for us. There's always going to be noise. There's always going to be distraction. Your neighbor is always going to be talking to somebody else around you. And yet, even in that distraction, there is a possibility that we can tune it all out, even if just for a moment, and feel, like our ancestors at Sinai, God's presence. So I invite you, as we turn to the Baruch Hu, and your mind wanders throughout our prayer service, that when you get to the Amidah, hear all the noise, pay attention to the distractions, but then, if you can capture it for just a moment, imagining yourself at Sinai with all that noise, still hearing the voice of God. We rise for the Baruch Hu, page 39. Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Yai lai lai, yai lai lai, yai lai lai, yai lai lai lai. You may be seated. Baruch Adonai.
אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המרי ורבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו, באורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. בבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמע תשמע. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ואמונה כזאת וקיים עלינו כי הוא. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם יפי יפי ידדי ידדי די די די, יפי די ידדי ידדי די די די, יאי די ידדי די די ידדי די די די, יאי די ידדי 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 די די די. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה. זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו ביד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 45, Hashkiveinu, Adonai Shalom, Amedinu Makinu Chayim.
ושמור את צאתנו ובואנו לחיים ושלום, מעתה ועד עולם, ופרוס לנו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום, עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים. We rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יום דברה קירותי ויום נתמחותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ויאמרו Amen. The silent Amidah begins 47.
Continue standing, page 53, Vayachulu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת בכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קודש שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה, לימדו שני עונג, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו בצדקך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוננו באהבה וברצון שבת קודשך, ונוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. יתקרב קרש מרבה, אמן. ילמד דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון ויאמרכון וחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם עלמיה, יתברך, ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתעתר ויתעלה ותלהל שמי לקודשה בריחו, לעדה מכל בחטא ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותינו ותהון לכל ישראל, קודם והון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיא וחיים, עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו וכל ישראל ואמרו Amen. Page 55, Kiddush. צברי חברי וחברותיי, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגופן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. L'chaim. Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם,
וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנה שמיים נפצמו שביקרו בשמיים ממנו שכם יסוד. אוקיי, נחמד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, This time we remember those whose yortzites are this week: Richard Alter, Alan Aparis, William Becker, Baruch Berman, Chris Clark, Rose Einseidler, Arthur Fierman, Miriam Flesser, Isaac Gladstone, Helen Goland, Alan Marvin Goldberg, Donald Green, Alice Greenberg, Gustav Greenhut, Harry Hoffman, Emma Callan, Joyce Kirsch, Rabbi David Kozak, Valerie Kronsberg, Rebecca Latouche, Eleanor Levin, Gregory Moisif, Louis Rabinowitz, Rose Roebuck, Matuka Rosenfeld, Hilda Rosner, Richard Salop, Salvatore Segura, Rachel Senzel, Paul Soler, Janice Tract, Bella Varkel, Herman Weiss, Paul Weiss, Lillian Wiener, Sidney Yallen. Those in mourning and observing a yortzeit, page 58. Yitgadal v'yitkadash merabah. Ve'alma divrach yutei ve'amlich malchutei. V'chayachon v'yomechon v'chaye d'chol beit Yisrael. Ba'agalau v'zman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabah mevorach le'olam umei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei d'kedusha b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. Is there anybody here who does not get the weekly e-news? Is there anybody here who doesn't read the e-news? Okay. So you know all the announcements. Okay. Okay. So the people on live stream, this coming Sunday is the famous men's club pancake breakfast, which follows our annual worldwide wrap to fill in Minyan at 9 o'clock. So come and join us. This Tuesday is an opportunity once again to help the homeless by making PB&J sandwich bags of all sorts of goodies, bringing them here between 10:30 and 12. Purim is around the corner. Check our website for all the updated information. There is a Sisterhood fashion show coming up. Check our website for that. And of course, it's not too late because we've just begun to fulfill the mitzvah of purchasing and giving to all of your friends and family or this congregation mishloach manot, gifts of food on Purim. Those announcements and many more interesting tidbits of information you can find in your e-newsletter or online at www.stsonline.org. Thank you very much. You've done that before. I have done that once. We conclude with Ose shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru amen.
yada die die die, yada die die die, yada die yada die die die, yada die yada die die die. Ya yada die 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 die, ya yada die die die, yada die yada die die die, yada die yada die die die, yada die yada die yada die, yada die yada die yada die. Thank you for making our minyan this evening. Thank you for joining us online. We will see you all hopefully tomorrow morning at 9:30 a.m.